Assalamu alaikum. Welcome back to NPC. This is Molly. I'm here for you. So today's topic, I'm really excited about it because as a mother of two, I always wanted to give the best because they mean the world to me. So at a very early stage of pregnancy, I was so confused and I had so many different questions. What should I eat? What should I not eat? And I was asking my doctor, my friends, family, and even I was Googling. So this is you guys will love this topic. Let's see what Dr. Saima and Ms has to say. So my question to you, Mujna, what are the other important nutrients for the mom to take? Well, thank you for asking that question. So we talked about folic acid last time. Mother for the moms to be, it's extremely important to make sure they take care of their diet, and folic acid was one of the nutrients that we talked about before. And just like that, iodine is also important for the mom to consider to make sure that she takes it in her diet early on in the pregnancy, which means the second half of the first trimester is when iodine is extremely important because the mom, it's an integral part of the thyroid hormone. So thyroid hormone, the mom is passing that to the baby. A little bit later on, the baby starts to develop it, and produce the hormone itself, but it's still not enough. So the mom has to take it to make sure the baby gets it until birth. Anytime we're low in thyroid, it can have severe consequences. For instance, hypothyroidism can develop. Any neural development that requires thyroid, the baby would be lacking that. And Dr. Saima, you see many cases where people have hypothyroidism. The worst scenario is having cretinism with that deficiency, which is profound mental retardation. Learning disabilities is another one that you had, we had dealt with. So all this can be prevented with a little change in your diet, which is making sure that you take iodine. How much iodine should we be taking? 50% more to make sure the mom, meets her requirement. On top of that, just 50% more to make sure that the baby is also getting enough for that part. And then Dr. Saima can definitely elaborate on the deficiencies and how she dealt with those patients, and with a little bit of, if we take care of our diets a little bit, it can help a long way. Thank you, Muznah and Molly. Definitely, it was a very important topic and we have to consider it because a lot of cases we are dealing in that. बहुत सारे cases हैं जो हमारे पास आते हैं. एक दफ़ा एक औरत अपने बेटे को लेके आई और बहुत सारे हम लोगों ने साइकेट्रिक एवेल्यूएशन की, उसके बहुत सारे हमने थेरापीज दी, स्पीच थेरापी दी, लेकिन ये कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, किसी मेडिकेशन से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था. उसके सिम्टम्स सारे के सारे वो थे जो कि बाकी चीज़ों प्रॉब्लम्स में आते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, लेकिन वो बच्चा रिकवर ही नहीं कर रहा था. जब उसके टेस्ट बल्कि मुज़्ज़ा ने कहा तो हम लोगों ने वो टेस्ट करवाया तो उसको आयोडीन की कमी थी. उसकी वजह से वो बच्चा जो था वो आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉपर उसकी नरिशमेंट नहीं हो रही थी. उसके अलावा उसको लर्निंग डिसेबिलिटी थी, वो कुछ पढ़ता था, उसको पढ़ना नहीं आता था, वो बोलता था, वो बात नहीं कर पाता था. तो जब हम लोगों ने देखा तो उसको आयोडीन की डेफिशिएंसी थी. इस कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल है. जैसे कि अभी उन्होंने बताया है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है, उस वक़्त अगर औरत में इसकी कमी है, तो डेफ़िनेटली वो बच्चे में भी आएगी. थोड़ी देर के बाद वो बच्चा अपनी आयोडीन बनाना शुरू कर देगा, लेकिन वो इनफ नहीं होती है, जितनी कि बच्चे को चाहिए होती है. तो उसके लिए उसको चाहिए कि माँ को चाहिए कि वो आयोडीन देखे. अब हमारे यहाँ क्या होता है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया में, वो सारे के सारा जो पानी है, जो चीज़ें हैं, वो आयोडीन की कमी बहुत है उसमें. उससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स औरतों में आ जाती हैं. एक और मेरे पास केस आया, एक औरत आई डिप्रेशन के साथ और उसने मुझे बताया, डॉक्टर साहब मुझे बहुत डिप्रेशन है, मैं बहुत रहती हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझे ज़िंदगी हेल्पलेस लगती है अपनी पूरी लाइफ में, मुझे किसी चीज़ में, इवन कि मैं कुछ खाती हूँ मुझे खाने में मज़ा नहीं आता है, और ये कि मेरा दिल चाहता है हर वक्त सोई रहूँ. तो हम लोगों ने डेफिनेटली वो फिजिकल टेस्ट के लिए भी गई और उसके बाद वो मेरे पास भी आई. हम लोगों ने उसका साइकोलॉजिकल एवेल्यूशन की. जब हमने मुज़्ज़ा के पास उस पेशेंट को भेजा तो जब उसका टेस्ट हुआ तो उसको आयोडीन की कमी थी, उसको थायराइड हो चुका था. थायराइड की वजह से उसको ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी. फिर हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने ट्रीट किया, थायराइड की मेडिकेशन मिली तो उसने अच्छा फील करना शुरू कर दिया. अब ये देखें कि उसकी औरत की लाइफ जो थी वो 42 ईयर्स की थी और सारी लाइफ में उसको ये प्रॉब्लम रही है. उसने 3 बच्चे पैदा किए और बच्चों में भी थोड़ा सा मसला था और फिर उसके बाद जाके
جب ان ساری چیزوں کی ٹیکن کیئر ہوئی تو جا کے اس کے وہ پرابلمس حل ہوئی. بہت سارے بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکل نہیں ہوتے, ڈیفیشنسی ہوتی ہے فوڈ کی, نیوٹرینٹس کی. اگر ہم پراپر ٹائم پہ ہم دیکھ لیں کہ ایک عورت ہے جب پریگننٹ ہوتی ہے, اگر اس چیز کو تھوڑا سا کانشیسلی دیکھ لیا جائے کہ آیوڈین کو ایسے چھوٹی سی بات لگتی کہنے کی کہ ایک چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس ایک بات کی وجہ سے ہمارے بچوں میں لرننگ ڈسیبلٹی, اسپیچ پرابلم, ایون کہ ان کو وہ پراپر طور پہ بڑھ بھی نہیں سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اے ایس ٹی کے ساتھ اس کو کر دیتے ہیں کہ جیسے ان کو سنڈرمس ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف, ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں, لیکن یہ کہ اسی طرح کا مسکنسیپشنز ہو جاتے ہیں جن کو پھر مزنا ڈیل کرتی ہے ہماری پریکٹس میں. تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں اور اپنے بچوں کو اپہج پیدا نہیں کریں, اپنے بچوں کو ایک ہیلدی سٹیزن بنائیں. اور سب سے زیادہ مولی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, اور یہ وہ بات ہے جو ہم جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے, ہمیں صرف پتہ نہیں ہے. آئی وش کہ ہمیں پتہ ہو اور ہم پراپر ڈیسیجن اس وقت لے سکیں تاکہ ہمارے بچے انٹیلیجنس ہو سکیں, کیونکہ انٹیلیجنس بھی افیکٹ ہوتی ہے اور ان کی ذہانت رہ جاتی ہے, وہ اسکول میں اچھا نہیں کر پاتے ہیں. بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں اسپیشلی پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, کیونکہ یہاں کے پانی میں آیوڈین کی بہت کمی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وی شوڈ ٹیک کیئر, اور ہمارے آڈینس کو بھی ٹیکن کیئر اس چیز کی کرنی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی بات جو ہے اس سے کچھ لوگ تو چینج ہوں گے نا, کچھ لوگ تو ٹرائی کریں گے نا کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ بس آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے, کچھ آپ کو بڑی بات نہیں کرنی ہے, آپ کو زندگی لائف چینج نہیں کرنی ہے, صرف آپ کو آیوڈین کھا لینی ہے, آیوڈین لے لینی ہے, تاکہ یہ کہ آپ کا بچہ ان ساری چیزوں کے ساتھ نہ جا سکے. اگر آپ ان کے بچوں کو کسی قسم کی پرابلم ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کا ٹیسٹ ضرور کروا لیں. ہو سکتا ہے ان کو وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہیں ہو جبکہ آیوڈین کی کمی ہو. Thank you, Mujna, and thank you so much, Dr. Saima, for this great piece of information because I personally didn't know a lot about this. And definitely my audience will be very beneficial from this piece of information, and I really appreciate it. Thank you. So I hope you all learned something from this, and if you're a mother who are expecting now, NPC is sending you best wishes. Mother, please do take care of yourself because it is very important to take care of yourself to have a happy and healthy baby. If you need to learn more about this, please subscribe our channel. Thank you so much. Allah Hafiz.